Ekene mmụọ Igbo ji dị ebube. Kene mmụọ na-emere Igbo ihe. Kene anya na n'ụbọchị naanị Igbo ji dị ebube. Kene mmụọ nwe anya. Kene mmiri niile. Kene mmụọ nwe mmiri. Kene aja ana Igbo nna. Kene mmụọ eji wee rie ana Igbo. Kene mmụọ Igbo ji dị ebube. Ụmụnne m batanụ. Everybody, good afternoon, good evening. Abịakwana m ọzọ ka bụkwa nwanne touch of words. Ịma na asị na onye ohi dị n'ọbara. Onye ohi dị n'ọbara. There's nothing you can do in this world to stop him. As far that's it. Ano nabata na n'isha nwata. Ano nabata na n'isha. Ano nabata na n'isha. I jingle. I want a jingle. Finland no, ndị manụ onye our DPM bụ our PM. Ndị monye ha will ga that na they surprised seeing what our DPM today because she has been there with our PM working hand in hand. So they will not know. So very soon by the our PM will join us in full force, okay? So I thank all of you. We are happy. Our PM will soon be there with us. Thank you so much, dear friends. And thank you, Honorable Chukwu, and collectors. Ya make sure na o doziri ihe mo ya. Ọ na-enye nsogbu. Ka ahụ enwe ike ige ihe ọ na-ekwu. Anyị ụmụnne m na-abatanụ ndị aka Chukwu ndị Maazị Okafọ. Ana m ekene Emmanuel Okeke. Ana m ekene nnọọ nwajane nnọọ ịma asị m na okay. Describe. You know Malami? Malami? Yeah. Yes. The Malami that has gone. The what do you call him? The justice man. Yeah. The attorney general. I heard him one day. He said in Hausa language, he was telling. He said, "Zamu berci anan abashi kuba kadan zai mutu." He said they will leave him there, they will poison him, and gradually he will die. So, but he was saying this in Hausa language. Yes, in Hausa language. Yes, it looks like somebody has advised them do not try it. If you try it, the war will never end. He said, He said, if we had known. Kamamunseni.
If we had known, we could have done this thing instead of bringing him to Nigeria. And I told you that they could have done it, but God took away. Mazen Namdekan is not just an ordinary person. It's a man that have found favor in the eyes of God. Good morning, everyone. Today is Thursday, the 23rd day of October, 2025. Yesterday was 22nd, and I was not online throughout yesterday. And thanks to so many of you that sent me messages, I appreciate that. And I think what most people were curious about and people were asking that yesterday was that they saw a news that is trending that Nnamdi Kanu want to subpoena Sanwo-Olu, Wike, all these people to court to stand as witness. So a lot of people were curious, how can this government, both serving and retired officials, will come and testify for Nnamdi Kanu? How is it possible? So, Nnamdi Kanu calling these people, you should understand the purpose why he wants them to come to court to testify. Let me give you an example. In the issue of Sanwo-Olu's, subpoena, Sanwo-Olu is a governor of Lagos State. And you know that one of the issues that the federal government brought against Nnamdi Kanu is the issue of EndSARS, that Nnamdi Kanu was the one who masterminded and instigated violence against Lagosians and Lagos properties during the EndSARS. But as you can see, there was a panel, a judicial panel of inquiry, investigation that was carried out about EndSARS. They never mentioned Nnamdi Kanu. They never linked the EndSARS to Nnamdi Kanu. And people who organized the EndSARS protest, they posted it that they organized the EndSARS protest. So why is the federal government team linking the EndSARS to Nnamdi Kanu? So I think that is one of the most important reason why someone will be brought to court to answer some questions. Now, secondly, on the part of T.Y. Danjuma, it's no longer news that Kanu have been accused of setting up the Eastern Security Network without a legal backing. Now, you have seen videos as well where the DSS director said that people should organize a vigilante and defend themselves. You have seen videos of the Army General saying that even though they deployed the whole military in Nigeria, they can't solve this issue. And T.Y. Danjuma is also part of the people coming to the court. The video of T.Y. Danjuma trended, where he said that the military and the police are colluding with the armed bandits to commit ethnic cleansing against the people. So T.Y. Danjuma did not say it was. Every now and even last year, T.Y. Danjuma, in his old age, was insisting that yes, everybody must defend themselves. So such a powerful military personnel, even though retired, who was #1 military man in Nigeria, if he asks people to defend themselves, people should defend themselves. So T.Y. Danjuma is expected to come and explain more things, more details, how the military and police are colluding to commit ethnic cleansing against the people. All right. Note that T.Y. Danjuma was not challenged. He was not tried for what he said. So it is assumed that what he said is true, and we all know that this is true. Then, on the part of Mandami, Mandami was the Attorney General of the Federation and Minister of Justice under Buhari. Mandami, who told them that they made a mistake to extradite Nnamdi Kanu. He allegedly said that they're supposed to have killed Nnamdi Kanu in Kenya. So Mandami's part is very sensitive because it borders on how Nnamdi Kanu was repatriated from Kenya to Nigeria, how he was adopted, how he was kidnapped. And you all know the extraordinary rendition of Nnamdi Kanu was the reason why the appeal court said no standing order for the federal government to try Nnamdi Kanu, because the process by which they brought Nnamdi Kanu to court is faulty. So no court ought to have the jurisdiction to try Nnamdi Kanu. And the Court of Appeal discharged and acquitted Nnamdi Kanu. So Malami, when Nnamdi Kanu was brought into Nigeria, Malami addressed Nigeria in Hausa language. Well, I don't know, but he addressed Nigeria with a language that is not English, probably Hausa language. I still have the video. Why would you address Nigeria with Hausa language that Nnamdi Kanu has been brought back to Nigeria? If this is not about ethnic something or political something, why must you address Nigeria with Hausa language when Nnamdi Kanu was brought to Nigeria? This is a question people are not asking. So Malami ought to appear in court to explain to the court how Nnamdi Kanu was brought into Nigeria. And nonetheless,
the Kenya court have already passed a judgment in favor of Nnamdi Kanu. So there is nothing Mandami will come and lie that they collaborated with Kenya to bring in Nnamdi Kanu that will stand, because there is already a standing court judgment from Kenya. So I want people to get this thing clearly. Now, number 4th issue there is that they said that Nnamdi Kanu jumped bail. Then Supreme Court said no, he did not jump bail. That the military invaded his house. Brutai is now ambassador to Benin before Tinubu suspend ambassadors, right? And Brutai was the army chief of army staff during Buhari, who sent military to go and kill Nnamdi Kanu. And Supreme Court has condemned that already. So Brutai need to appear in court and explain to the whole world how he invaded Nnamdi Kanu's house a day before Nnamdi Kanu was to appear in court and kill people. So, in the aspect of Mwike, you know, a lot of people say that the killings of people could be linked to IPOB. Mwike have to explain the massacre in Obigbo, River State. Mwike was heard ordering the military, asking them that they should go after peaceful protesters. So these are the issue that a lot of people should understand, that Nnamdi Kanu is not just calling these people to come to court to stand and say, oh, what Nnamdi Kanu is doing is this or that. These people are coming to answer questions, and I think they are addressing this ahead. But I want to make this thing clear. I am not in support of Nnamdi Kanu's trial. I am not support for him to stand trial, because there is no, the federal government ought to obey the first court orders. We have a federal high court judgment already. The federal government did not appeal it. I just learned this from Barrister Maxwell Opara. A federal high court judgment that the charge Nnamdi Kanu is standing. And federal government is still in federal high court trying Nnamdi Kanu. Apiko has also acquitted him. So this is a judicial rascality, if I may say, and it is making mockery of more and more of Nigerian system. Now, if these people did not come to court, if there is a subpoena issued that these people should come to court to come and, answer questions like Nnamdi Kanu has called them up. The court will issue a subpoena. Subpoena is like an order of mandamus compelling you to come. And when you fail to come, you risk arrest. Okay? An arrest warrant might be issued by the court. You might be detained, you might go to jail. And if you did not come, it will now be a more and more advantage to Nnamdi Kanu's legal team, because they will now say something on your behalf. They'll say, okay, this is the reason why we were calling this man. This man says so, and you are not there to defend yourself because you refuse to come. And court will agree on that. Don't forget that I'm not in support of Nnamdi Kanu's trial. I'm not in support at all. So whatever they are doing, Nnamdi Kanu knows why he wants to stand trial. The negative knows better. I'm not a lawyer, so they knows better why they want to stand trial and so on and so forth. But if you ask me, I will tell you that I am not in support that Mazi Nnamdi Kanu should stand trial, because there are a lot of court judgments that they ought to have obeyed first. If they do not obey the first, second, third, fourth. May send the link. No, Majana. May send the link. Can see where poor. I was a send the link. I think Kanchera Kono Bata poor. Can send the link. I want and them mother bata. Then now we can move. How can no one batano? I continue with our program. Can send the link. Send the gomia. And I can finish this thing. Court orders. They did not obey UN resolution on Nnamdi Kanu. They did not obey, subsequent ECOWAS court and so on and so forth. Who told you that federal government is going to obey this Omotosho judgment? Do you think that the federal government will respect Omotosho or respect the federal high court? They will not. So, for a lot of you who are saying that Nnamdi Kanu should stand trial, they should stand trial, you are not even saying that federal government should obey court orders. Nnamdi Kanu has been standing for trial.
There have been series of court judgment in his favor. The federal government obeyed those court orders. You understand? There are 2 federal high court judgments now that federal government did not appeal. They bullshit the judiciary. But people fail to understand this reality, and that is why it's important that we come and explain to the people what is going on. Let me know what you think about this. What were these same people saying when Bello Turji is busy rampaging in the northeast and the northwest and is mollycoddled and met by different levels of traditional rulership and even the so-called constituted authority? Local government chairmen are sitting down. Nigeria has created a situation where there seems to be 2 parallel justice systems. How do you tell somebody to keep exercising patience with a judicial system that would appear to be obeyed only when it does as it is told by the executive? The optics does not make for this argument about the existence of a court process. What happened to the court processes in relation to real bandits, terrorists who have taken Nigerians hostage, killed them even in their worship centers? How do you have this conversation about having one subject itself to a justice system that is manifestly unjust and incapable of delivering justice, while telling the other one to ignore the fact that there are worse criminals, even in terms of crime, that are being ignored? It is the double standard that makes this argument difficult to stomach. There is a judicial system, quote and unquote, but that judicial system is completely blind to the crimes of one, and in the other one, you find a dissonance that suggests that, okay, so it's okay to treat this one like this, but it's fine to treat the other one in that manner. It is the uneven scale that makes this argument inequitable to even present in the first place. If everybody are treated the same, then we can have this discussion. But in a situation where it is clear, if it is so nauseatingly clear, it is difficult to even have a rational argument where one is saying that, oh, there is a justice system to which Nnamdi Kanu must be subjected, but that justice system, it is gagged, it is blindfolded, it is handcuffed in relation to others. That is not a position I'm able to argue. And in any case, who says we can't walk and chew gum at the same time? It is the inalienable right of those who are truly citizens to protest and show their discontent to their rulers. I don't believe that those who protested have done anything wrong. If anything, I think the Nigerian state is advertising serious double standard that is not sustainable. Donc j'ai entendu parler de la solution dual sun max, parce qu'en fait on voulait faire du solaire photovoltaïque et un remplacement de chaudière fuel. Nous sommes. What do you think this government is scared of? Do you think are the concerns or worries of this government? Because you've talked about this also working politically. If it were to be released, this would be a major political point for this government. So what are your thoughts about the government's fears? Well, I think it is easy to elicit the truth when you look at the objective realities. October 20, 2020, Nigerians were protesting peacefully, waving flags, singing national anthem. They were murdered in cold blood. That is the response of the Nigerian state to those demanding to be treated as citizens. The entire protest was end SARS. SARS was the brutal, and it remains the brutal arm of the Nigerian government in enforcing impunity in Nigeria. But the state did not address this concern. Instead, it murdered those who were demanding to be treated as citizens. Every time Yele Sowore and his cohorts come out to protest something or the other, you see the Nigerian police in full force, always ready to murder, to kill, to maim, every time Nigerians demand to be treated as citizens. But when you look at this way, the same Nigerian state treats bandits, quote and unquote, terrorists, Fulani militia, murdering Nigerians in the full glare of everyone, you see complicit silence by the state. So it's easy to say what the Nigerian state is scared of.
The Nigerian state is scared of being subjected to the rule of law and being accountable to its victims. The only time you see the Nigerian army and police flex muscles is when people are demanding to be treated as citizens. Those who bear arms against the Nigerian state, who murder citizens in their beds, in their homes, on their farms, nothing ever happens to them. The Nigerian state is constantly talking about repentant terrorists. We have the most successful de-radicalization program in the entire wide world. We should be exporting it. But it is in Nigeria that those who presume to demand to be treated decently as human beings, governed and protected by law, are serially assaulted and murdered. Chinedu, is there in prison in Owerri today. What was he saying? He criticized the governor. That is the country we have built. Those who need to be afraid of the Nigerian state are those demanding that he should treat them both as citizens and as human beings. But those who go around marauding and killing Nigerians regardless of their ethnicity or religion, the Nigerian state has no problem with those ones. So the Nigerian state is afraid of having itself yoked to the rule of law and having the citizens, quote and unquote, treated as citizens and no longer as victims. That is what the Nigerian state is afraid of. Accountability, in any way, shape or form. It does not like it. Vous cherchez à racheter une entreprise? Arrêtez tout de suite de perdre votre temps sur des sites de petites... Worries of this government. At the beginning of this program, you know Malami? Malami? Yeah, yes. The Malami that has gone. What do you call him? The justice man. Yeah. The Attorney General. I heard him one day. He said, in Hausa language, he was telling, he said, Zamu berci anan abashi kuba. Kadan zai mutu. He said they will leave him there, they will poison him, and gradually he will die. So he was saying this in Hausa language. Yes, in Hausa language. Yes, it looks like somebody has advised them, do not try it. If you try it, the war will never end. He said, Kamamunseni. He said, if we had known. Kamamunseni. If we had known, yes, we could have done this thing instead of bringing him to Nigeria. And I told you that they could have done it, but God took away. Mazen Namdekan is not just an ordinary person. It's a man that have found favor in the eyes of God. Eba, manana man of lose be hope for this plan. Hey, we have my nose be here. How can continue na plan? Mana how change with the behonya ya eji we complete the mission. When will eventually go soon now? I send them the link. When will eventually go soon? Keta. Just can go soon something. Make work for now. Make work for now. Manacha onkonu jianyonu for menu. This is we'll organize that for you. And I will come to test it. Thank you so much. So in Lagos itself? Yes, sir. Which neighborhood now? Lekki, Ikoyi, VI. Madame, viens avec Thank you so much, man. Hello, Mr. President. Let me say hi to the president. This is oh, hello, how are you? My wife. It's a new neighborhood. We would love. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I'm Take care of your brother. I will come to see. Yeah. Come on. Macron. We clearly can facilitate. Yes, so bring with donors to France, we try everything. I will organize that for you. Yeah, we do that. And I will come to test it. Thank you so much. So in Lagos itself? Yes, sir. Which
Like I didn't see. We're trying to bring one to France. Wow, like, come on. We clearly can facilitate. Yes, so bring with donors to France, the shrine, everything. I will organize that for you. I would love. Yeah, we'll do that, sir. And I will come to test it. Thank you so much. By Lagos itself? Yes, sir. Now you negotiate something. Oh, when if I say I bet tasty, Macron, now when no if I bet tasty, and now you negotiate for something. Negotiate for what? Negotiate what? Man and they lose go Senegal. Lose Kedafa Oboda. Ha lose about 3 countries na Africa. How you need another country to complete it? Now, no zombies I use well deep complete. I call you unu also call on nebe maka na etinko na ase ụwa nenebe nke nenebe ndị a nwekwa ad after ife macro after o ke ko ye si we make sure na their country do okay, that's all. Any place or you can go any mile or one if you will make sure that everything they complete. When is in Anya, I this man called Kubana chief priest. I will like a politician. For the first time, I want for Macron, nabata somebody. For the first time, I went for Macron in about this kind of people. Narize. Manomelie. Onu weliki feketo na sin or just bata France before bata jena na rize if Macron is not just like that. That is the mission this guy biala oji when we kill here. And all that mission now kuru kwesiri kedi fere with that mission this guy bialo oji when we kill this man. President of France. This guy is a businessman. Or that's not for business. Or president of France go ya. For another person when enough makia. Oh, when do warrior. But before now we beg danger we ru here. Nke ya we pose with Macron. Pose say picture with no banketa with Macron. Say photo with Bridget Macron, there is something. And I can on and the bike was asking can go see you. Oh no, mepe nanya. John Kedifek Patara. This guy, Bia France. Because on that guy use we me on ni na alo. Una can na madden, una road that na everything had to go over. Or if this is silent and the keep all the time. Ana m agwa ndị Igbo ngwunu ya emepe anya onye ụna gba nkịtị onye ụna wele scissors mechie onye ụna nya spagru n'ọnụ ibu onye esinepụta sụkpara ya ụnụ so wele unu na-eme karikacha ka ebe ọnwụ na mmadụ eje ebe ejene anabe edebe ụna no nwere because I've got that ndị Igbo ada ekwu okwu I've got that no when if mere ndị Igbo ha complain o have got ndị Igbo as and Igbo is as cheap earlier anybody can enter and do whatever he want and go scot free. And on our minukuti if I don't know more than them banandegede. Now man all like this. A great ancient country Chineke goes with everything. And a mono like this. Ibonye is the pota. It use one use the tissue paper. When you use chotobo, a being with a great people. I think I go to Congo school. Oh no, not for you because these people will use Ndibo to Ndibo kafa ye use we finish Ndibo. Nda honu fino no Ndibo. They ain't want conscience. These people ain't want conscience at all. At all. There is only one program among them even for that. Lucky, Korea. Thank you so much, man. Bridget Macross USA picture. Nke Bridget Macroy was easy. Nyapa n'isi ye oya that na deal gala ofuma. E negotiate the ofuma of my dog gala ofuma. Aya na achi. Ana eme ayewu
ana-ele anyị tọkọbọ ọ makakwa o onwekwa ibe mma mma ekwu ihe mmanwụ m nọrọ na-egosi m ọgwụsị ya nke ọnwụ na m fụrụ asị m unu na-ekwu ọnwụ na ndị be anyị ihe eche ọfụma ha chebe ha na-ewere everything have na not just very easy not simple no normal don't ask question kedu ife this man Cubana chief priest a businessman is not a politician kedu ife oje na oje ejeme na reason no nobody will ask that question jụọ ese gịnị na-eme no onwere onye ya jụ ese onwere onye ya asị ọ gịnị na-eme onye ọnwụ na nọrọ nnọọ gba nkịtị onye ọnwụ na nọrọ gba nkịtị o mana agbacha ọsọ agụmile ada ndị mbụ na ndị egereje ọsọ nọrọ here to show you people ọwụ that na ndị Igbo ekwesịghị get up now amazịkwa m mgbe ndị Igbo ya get up again I don't know anya ka nsị ka ngosi ya ọnụ this man is a businessman is not a politics kedu ife ọ nọ na dize eme anyị amarọ ahụ na ọ bịara fọ ime ịbịa for business ye o nwere onye ọwa ọrụ ya for business there is somebody ọwa ọrụ ya for business oje meet that person for ya nwee bịagide wee bịalụ ohie wee bata hie and ọwa business ihe a gbasaziri country by country with country ihe ọ gbasaziri country versus country o ife ọ gbasaziri and even na-achọ ime ka unu mara anyị emekwu mmụọ just ka na watch mana egosigo m unu awazikwa m ihe mmekwu karịrị nke mmekwu na I don't know ihe mmekwu na karịrị nke mmekwu na egosigo m ihe unu na-agwa unu na this man bịara ije a bịaruo hie ọ bịara ime gịnị onye awụ onye Igbo ka ọ si ya wọkwu ya onye awọkwa onye Fulani ndị Igbo ka ya use wee finish ya complete everything then apụọ m hie ọsọ nke ngosili mpụọ lere anya mpụ na-eme na be anyị mpụ na-eme na be anyị lere anya chai o nwere ụmụ nwaanyị bụ ajọ ife o negodi ife nwaanyị mere ụmụaka anụnwa sọsọ maka na ọ bụrụ ya mụrụ ụmụ die ekwuokwa n'ebe nne ha nọ nri nkịtị ọ na-enyefe ọkwa ịga ka ọ tụrụ nwa anụnwa welu cheni do nwa anụnwa tụrụ gị ya ọ bụrụ na o debelu fa nri wee narị ya si na ife anụnwa bụ na World Bank na Owerri n'Imo steeti ka nya bụ ife na-eme o ọkwa onye agbata obi bụ onye fụrụ ụmụaka wee sebezi ọ si n'oge ọbụla na ụmụaka ada eri nri nke obela ọ ya anọtụ n'ụlọ onwe nke nwaanyị nọkwa n'ezi aka na ọkpa adịrọ ọ ya ebunye ya kwa ọ na-asụ nke ngodịkọ nke tọsizi ifa na anọrị ya n'anwụ na ahịa eleli ya afịa nwaanyị jide ndị nke o jide ọfụma ụmụ nke onye ọzọzi abụrụzie ndị ejizi agba plemense nna ha na onwe ekwuokwanụ maka nna fa amarozi mma enwe ihe fiọpụrụ nwoke n'isi bụ na ọ da afụzi ụmụ ya da eje akwụkwọ ha da erikwu ma nri ọnụ nwaanyị selufe ihe onyonyo onye agbata obi ọ sị na ọnya nwa na-aga ọnụ kata ụfọdụ ogonyefe ifo wee na-asịtụ sịtụsabakwa ihe onyonyo a biko na-egodo anya n'ihe onyonyo a tupu esi nọọsụ iju dị na si unu ka ije pụta. This one is happening in Owerri. It's happening in Owerri in World Bank. Here, nwatakịrị ha bi around my estate. Nwunye mpa ha because ma ụmụaka ndị ọwụ ya nwa mụrụ ha lekwe ki o were na tụọ nwatakịrị kwesịrị nọ skuul lekweni ya o lekweni ihe mega no state gọọmenti ga-abịa kpụrụ ụmụaka ndị a state gọọmenti should come and carry these kids biko ụmụaka ndị a ha nwụkwala anwụ lekweke ntakịrị this one dị disable aka dị ya mma ụkwụ adịghị ya ma ọ na-arụ ụkwụ arụ aka ọ na-enye ha nri ha na-aga skuul today wu 17th they don't go to school ọ bịa ya kpọrọ nwa ka ya nyejuo ya afọ. But the 3 kids, the other boy on a shop. Na-erere ya ahịa. Lee ihe o mere this boy since onye mgbe ọ kụrụ gị China n'ụtụtụ. Ihe ahụ ọ kụrụ nwatakịrị China before gawa shop ya. Lee ya, ọ kụrụ ya China before gawa shop ya. Unu lekwe yo. State government bịakwa bịa kpụrụ ụmụaka ndị ha na-anwụchikwa anwụchi. Welfare should come and carry these kids. They are dying, ọ kụrụ ya without food. Unu oriela nri. Teribe nri o since abalị since yesterday. How many days without food? All for them, I will give them money to buy something. State government should please come and carry these kids. These kids are dying.
They are from Olu. Ya bụ onye agbata obi selufa okwuro maka nnefu ikekwa ọ mara ihe melu nnefa ma ọ nọ ndụ ka achụrụ ya achụ enwere ike ịkọwa ihe ebe nne ha nọ mana nna ha nụrụ nwaanyị ọ chọrọzi ịma ka ụmụ ya dị. Kedu ihe mere na ọtụtụ ụmụ nwoke na-emekarị ihe a ha nụbatakwara anụ nwaanyị ha chọrọzi dị ịma ka nwaanyị ha nụbatalụ si emeso nwafa na enu kirikiri ụmụazị bịara ụwa na-atarị afụfụ n'ọnụ agụụ tofia akwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ajọ obi ha nwere ajọ obi sọsọ nke ha o chefuo na echi dị ime na ene ọmarịcha ụmụaka nnọọ o chefuo na echi dị ime tofia akwa. Biko na-agbasa ozi anụnwa ka ama ma ụmụaka a ga-enweta enyemaka. Ọrụ ihe a na-ewetakarịcha mbụ na ihe a abụrụ na Anambra maka na ọ bụrụ na Anambra pịam ọnọrọbụl ife obi na-abụrụ agụ nwaanyị na ọ ka aghọchalụ gị ozigbo banye n'ọrụ mana otu anụnwa ọ bụ n'Imo steeti kọmishọna na-afụ maka ụdị ihe dị otu anụnwa ya gbakwutekwa ụmụaka anụnwa na ihe na-emebikwa ya gbakwutekwa ụmụaka anụnwa ya gbakwutekwa ụmụaka udochianụ ndị nke maka ndị chọrọ udo. Chai o nwere ụmụ nwaanyị you see unu ọfụrụ ya ihe blame nwoke onye ka ihe blame onye na-eblame nwaanyị adị m eblame nwoke onye na-eblame nwaanyị ụmụ ịtọ Chineke nyere gị gọzie gị weta ụmụ ịtọ ole esizikwa na dị ụmụ anụ nwụrụ anwụ asị m ọnwụ nne ma na nke a ogbu adịrị ya mana ọnwụ na nwaanyị a nọ ndụ were hapụ ụmụazị ya were jewalụ ụmụazị a wee nọrọ na this condition. Mana another one na-ekwu that na ọ wụrụgoro that na nwaanyị gbara ọsọ gbapụ this man ụmụ ya dị like this adịghị nsọ oji anya ya adịghị m nsọ oji anya ya afọ ụmụ ịtọ Chineke nyere ya ọ wụrụgoro na nwaanyị dị ndụ o nwere ife na-esere ya na ụmụazị kedu ka nwoke ya esi wee nụọ nwaanyị wee a na-emewe ụmụ ya like this ọgba nkịtị is terrible. Ewere na-ajụ nwaanyị na-emegide nwa mmadụ na-ejide ụmụ mmadụ na-eme like this. Let me tell you people something. Onye anyị ji ejuo eze ndị niile megburu nwa mmadụ ụmụazị ahụ emegburu wee too ụmụ nwaanyị a megburu nwa mmadụ ụmụazị ahụ emegburu emegbu na-aba uru karịa nke nne ha na-enye everything. Ha je nene ha je check everywhere. Ụmụazị emegburu emegbu nwere ụdị ngọzi Chineke na-enyefe. Ụmụazị tara afụfụ n'aka mmadụ nwere ụdị ngọzi Chineke na-enyefe. Ọndụ aka Chineke na-ewere gị gọzie eficha ha anya mmiri. Ụmụazị a nnefa nọzi na-enye everything ndị ahụ kpọrọ nwa anọwụzie bega na ndụ ha niile because ndị Chineke na-enye the punishment awụrụ the old man na ụmụaka ka a na-enye the punishment. Because mgbe ihe afọ ụmụaka ibe gị ebe ha tonyichara na-emewe ọfụma ịtọ na bondage nne gị kotere dewere gị ọ wụrụ ya wa ajọ ife. Adị m asọ onye na-eme ụdị ife anyị emezi na kpetụmalụ mmadụ abụghị Chukwu. Onwere onye wuchi ibie onwere onye wu Chukwu and mmadụ ada edele mmadụ ife ọwụ onye na-ede ewu Chukwu ọgwụsịa ọkwa ifụla akara aka mmadụ adị eficha ya eficha. Ife Chineke dere mmadụ ga-abụrụ ife ahụ ka ọ ya bụ ụdị eji ọsọkwa anya wụrụ ihe ahụ Chineke si mmadụ ya bụ ka ọ ya bụ. The most important one na ndụ dị ya na-arụ isi ike. Nwere ndị na-aba ọgaranya na agadi from nowhere osufuo hence ndedo. Onye na-emegbu nwa mmadụ jisi ike na-emegbu nwa mmadụ mana mara amara ka ị na-emegbu nwa mmadụ ka ị na-emegbu ya ọrụ ihe emegbu ya nke ije wụrụ mmadụ
mana Chineke ya emegbu gị nke o jiri wuru Chukwu. Adị m asọ onye na-eme ụdị omume anyị akwụsịna. Kedu ka obi ya esi wee kaa nwaanyị? Look at nwatakịrị nke ọzọ disable. O hipụrụ ya akwa ka aka o ya eji wee sụọ just nwatakịrị ya. Ọsụnwugo akwa ya nwa na onwe ya. Ya wụzie sọ akwa nne nwaanyị sụọ ma nke ụmụ ya. Ọbịa wụ nni koli nni nọtani. Ewere ga wuyo nwatakịrị nke ọzọ n'elu bed ka ọ na-aya ala. Ama m ife mmekwu. Mana ana m asọ onye ọra na-eme elu. Anyị amasị oge kwụsị. No, akwụsịkwana. Continue na-emewu nwa mmadụ. Mana ife nna Chineke marụ ụdat na ka ị na-emegide nwa mmadụ ka ị na-emegide nwa gị. Ọnwụ na ịpịa nwa mmadụ ụtarị na nkịtị na-abụ because of na ịkpọrọ ya sọ maka na nne ya nọrọ maka na nwere ọnụ ya ekwuri elu. Mana amara ọnwụ na ịpịa ya otu obe ụtarị Chineke na-apịa ụmụgo obe ụtarị nọ. Ife ọnwụ na ị mere nwatakịrị ya Chineke na-eme ụmụgo mmaji kwuru mmaji. Sọsọ ife nwere ike gwado ndị na-eme ụdị ife because ife igbawa obi na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a na-akọ ụdị akụkọ ọ dịkwa egwu. Mana m ajụzidine ebe ka ukwu nne ụmụazị anọ o nwekwara ikwu nne ụmụazị si Mbaise ndị Mbaise ọkwatu Imo steeti ha. So wadro onye ọna jisi ike onye mwana nnọọ nke oyi emenwu ya kpọọ ya ọkụ ya na-eme ya agbachi ọsọ agụọ maịrị bọsị nta achọ na owere nchi. O nwere ihe nchọrọ igosi unu. Oge ewepụta ihe cheka wepụta ya. Afọ m ebe somebody called me today. Where's my dad? See, I'm going to but you can go. God, I can't wait touch. Somebody put on the phone. Where's my dad? And say, Osimo. Modishana, what did a master not the Canada watch my program? Oh, never got you as to the world. Money as a name, man, quite come basic on. No, Diana, my voice, so now man has not to man do enough who's a line up. I don't worry. I'll go see Nandun. Awesome, not the Kawali that wasn't not the canon. I watch my program. So why did you go? Awesome, I'm not bad. I'm not bad. That's how I did. I wasn't not the carry. Ya chosisi anda. Na ro kwa ko mu ko geleti we chusi anda azamba o. Awo kwa mu ko geleti awari na waze na de kare boy. You actually ime. So ni wa awari na maze na de kare maybe na actually imegidie. O we gwa that ya wo nya na eme megide that na ihe owo na Chineke de no de gi na o na de ku na ya chosisi anda ka ko ji we chusa. Akwa kwa mu di eziokwu. Hey, I got out of my war. I just go to get TV that clever. Get it. And good day to all lovers of freedom. My name is Nemeke Jofo. I am one of the lawyers to Mazen Namdekano. Today being the 23rd of October 2025, Mazen Namdekano opted to defend himself in open court. Processes had been filed and motions had been moved. So he filed a motion challenging the jurisdiction of the court. And after the motion was moved by himself, according to what we heard, because when he asked that he would defend himself, the judge directed or ordered that all his lawyers who had appeared with him or for him before now should leave the courtroom
So we all left, except the senior advocates of Nigeria, who my lord ordered to sit back, and they sat back. So, but we left as directed by court, and Mazen Nnamdi Kanu, as we later heard, moved the motion, which he filed by himself, challenging the jurisdiction of the court. I understand that the court insisted that he has jurisdiction and continued to hear the matter. We also were informed that he raised the issue of his medical certificates of fitness issued by the Nigerian Medical Association. And he drew the attention of the court to the fact that the Nigerian Medical Association issued a certificate of fitness on the 23rd of September 2025, whereas the court made an order for the Nigerian Medical Association to do that report on the 26th. So we noticed that the medical report came long before the order of court was made. And Mazen Nnamdi Kanu's position is that that medical report is not the one ordered by the court, and that the medical report is corrupted. But because on the last date before today, when we appeared in court and that medical report was tendered, the lawyers, we didn't object to that medical report. Possibly it's an oversight, I think. And so my lord said that since he had ruled on that medical report, he is found official, he can no longer go back to that medical report, and ordered him to go ahead to present his defense. We understand also that Dr. Onyeka Ikpeazu stood up and intervened as a friend of court and requested my lord to grant Mazi some time to reflect and maybe constitute another team of lawyers that will lead his defense team. So be that as it may, the case is still on. It's adjourned to tomorrow, 24th October 2025. Hopefully we'll be around. If the court permits us to come inside, we'll come inside, but if not, then we'll just hang around and try to get information as to what transpired. So as of today, Nnamdi Kanu has briefed us as his lawyers for this particular case, not for all cases, but for this particular case. So hopefully by tomorrow, he might have to reconstitute another team. Thank you very much. All right. Thank you very much. Thank you. Shabiku wune wone na patona na like desha. Uno abiwe na tomamu. Kwa budi nezuku. Oh mama, they happy. I'm happy. Very, very happy. Our leader Mazen Nnamdi Kanu carry okuo kota. All these charge and bail lawyers here in Woludu Fabal. Nejeba akukaka wakukopa. Now what did the Mazen Nnamdi Kanu Junior Welesi that now kuko doctor ye wetre no flawed. Mananda wundu charge and bail lawyer. Kwesini kwu. Man even down the capable mapotao ibiaku maka ihe asị warida Mazen Nnamdi Kanu soya na mapawafu ya wu the spokesman of IPOB wadeze kabasi kwuru chaka ndu hule onwere nkpari de kanka you have a very big insult ejini never abia hu na ekweba ma ha hang ya ni lo hey nanka awarida Mazen Nnamdi Kanu emeohi ba n'oge otene hapu sonsa aloye ejiofo otego keimunu munu yako the main person awarida Mazen Nnamdi Kanu ji na ka eji and the one anything unu menwuru nothing oluze tat on abe balance ya na court according the main man awarida Mazen Nnamdi Kanu jeje win 2 cases for our leader. Win on Enugu State, win on Imo State. Since how many years couldn't the jack who centering a court a pose a photo? Getting to 5 years now. Unu ni fanye Jiofa,
Nothing. Our leader was in Nandekan dohine. Otenen na wago to see Mumpurua. All this charge and bell and I be a post in a picture. And will anything for Hamuriki offer. And once we are locked on a catatuan de Madnab. Once we are locked on a catatuan. Hey, mwazo alabada katoto kwa udamwa. Ona kaba mwa. Nendu ne lawyer nebe ne capacity kurucha kandu wule. Look at. Are you going to blame our leader Mazen Nandekano? Our leader Mazen Nandekano wonye waziriki jakia. Wele gwagu wa lawyer ne defend yenu. Na akuku no ogwe ya fake. Akuku no ogwe present you fake. When the labor announced the lazy emotion. Just to get one onto that place, this man will go again. Go back to that medical report and ordered him to go out. It's not the one ordered by the court, and that the medical report is corrupted. But because on the last date before today, when we appeared in court and that medical report was tendered, the lawyers, we didn't object to that medical. Oh, but one case is that uno no ribe this man ukuru ne go do ko si atato kori ono mbo na mwa wa dande mbnande gede na aturu na aka somewhere na asunu nene ba ezi agaro unu gbacha chichichi unu jecha unu ya afu na ezi agaro o tene na gwa wari da maza na aka no tosisi unu nonsense ya tosisi ba all of them ya have so lawyer because nda na disturb lawyer ejimako nda una draw ya back. Nda na draw ya back because all Ifanye Joffa rap these people. Ifanye Joffa still there. Ya kick all of them. Didn't now work with Ifanye Joffa. Kick all of them out. Just to look at Ife lawyer, just call it on one. Imagine ke onye na-eje defendi onye this kind of heavy profile case n'aka na anya ka o si ekwu okwu. To do that report on the 26th. So we noticed that the medical report came long before the order of court was made. And Mazen Namdekano's position is that that medical report is not the one ordered by the court, and that the medical report is corrupted. But because on the last date before today, when we appeared in court and that medical report was tendered, the lawyers, we didn't object to that medical report. People does not object. Or cook at people. Can the turn one thing back? Kono na no and didn't see a kick in the Sunina, a room charge and bell lawyers here. Then come out to Lorota Capo. Apple Balola. And I go coachy. Not again. But because on the last date before today, when we appeared in court and that medical report was tendered, the lawyers. The lawyers. The lawyers. You see, when I'm telling you people that in dark was in Egypt and the Cassian Accord, how can our leader Mazen hey, God, Tommy, Marcela, Madame, when I'm going, God. Hey, for the first time, our leaders caught Maxwell Abiaro, and they saw when they did yesterday. Maxwell Eji, our leader Mazen Nandekano, lawyer. Jide me Kano, Jirando others ejidere. Mana Maxwell ejide here. And on the protest.
kedu ihe mere eji jide ekwesịrị ijidekwie na na-ege ntị na-ewekwere iwe na nna amụ amụ mana ndị a kwesịrị ịmụ ha amụ. Is that medical report is not the one ordered by the court, and that's the medical is not the one ordered by the court, and this is charge and bells lawyers no instead by a lazy emotions no na this doctors this that no fraud na nke awa no nke need pamechi ọnụ na na-ege ntị, and they know that this that medical report awụrụ nke lawyer nke court order na na-ege ntị report is corrupted. All the corrupted, and the man want to woman how the corrupt, and the panchani name mechisi ọnụ panchani name all the corrupted though, and the one who could na that court na this medical this not the corrupted na na-ege ntị. But because on the last date before today, when we appeared in court and that medical report was tendered, the lawyers, we didn't object to that medical report. The lawyers, people, we didn't object. Uno of the reason why I wanted the master Nandi Kanji were just so hazia. Uno of go the reason I wanted the master Nandi Kanji scenario defend his own way. Which is so mazia. Kediki say yachanoha. Kediki see yacho mazia. Just say otari pesisa vilo. What else is that your papa? How come? I don't know will understand what is going on here. I don't know that if I get back. I don't know that if this one and I call. None again. Possibly it's an oversight, I think. And so my lord said that since he had ruled on that medical report, he is front official, he can no longer go back to that medical report, and ordered him to go ahead to present his defense. You see, you're quitting on now. Just and I wanted a man and the canon. How many lawyers? How many lawyers can this? I wanted a man and the canon. Now, the court I quoted that and they can never go back to that medical destiny again. Our leader Master the canon should present his defense. You see, the Kenefa actually need a power and equal in a court is equal lawyer. A part of an echo do attorney, a big attorney. Look at them. For that matter, very disgraced. That the way it biaja will put to Busian Banda if never. And the lawyer Jimako is there. Why, maybe I could can't I'm even my boy. I know I bought it, now bought it, now pose photo, now chunk by I say, instead, I concentrate. Or help a lawyer Jimako, then can never do, and then can never leave a lawyer Jimako to do so because this is bad day lawyer Jimako for Toreno. When a lawyer Jimako agent Kenugu State, it doesn't go with these people and don't win. One agent within the Nimo State, or that agent within that all win. Down I draw a lawyer Jimako Azo, Hana draw a chiazo, Hana draw a chiaz what azo, Nane Gente. We understand also that Dr. Nyeti Bazo stood up and intervened as a friend of court and requested my lord to grant Mazi some time to reflect and maybe constitute another team of lawyers that will lead his defense team. So be that as it may, the case is still on. It's adjourned to tomorrow, 24th October 2025. Hopefully we'll be around. If the court permits us to come inside, we'll come inside. But if not, then we'll just hang around and we are hanging around though. Makana court, Anya Siakata, please. You people are batani me bang. All the more to as you will walk on out. No way disgrace for how many years? 5 years. Unanyo hanyo habo onwele anything unu deliver at all and abuari unu ka bacha even on emekwe gi putako di akuka
Omadu mgbe o kwuru ihe now o nwere Awadida Maazị Nnamdi Kanu nwere ike ịchọzi ibuild another team lawyers echi niile abịa baba hang ya wuruzie monke na hang n'ukwu osisi o wuruzie ụsụ aka lụọ na hang n'ukwu osisi una na hang ndị ọkwụ n'ụsọ ifele megbuo unu niile nna nke agwọ m ọhụrụ m ụgwọ ọfụma ma nọ na afụkwụ na ife ọ na-afụ m unu nwere idea na medical this na-ewetara ahụ ezigbo no fraud no fake and unu ma no fake ọ wuruzie ya ọ dị onye unu na-edifendi ka ezi isi na unu ụlọ ya wuziri onye si no fraud and unu nọ that place na nezie ife ji because of that we mee ndị ona Awadida Maazị Nnamdi Kanu esi jasi ya edifendi onwe ndị ya edifendi Awadida ebe dị ka ya esi ndị okwu ụmụ biko na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ did you people hope on these people mụnwada ndị bana ndị goro ote nnefulu ndị anya na-agwa Awadida Maazị Nnamdi Kanu chụsịsị ụmụ nonsense ya nwụlọ nke nwere isi nwụlọ nke bara uru ibe na-akpọwa charge and bail lawyer all of them so nso lawyer ejimako because so prove no way great lawyer rubbish since a lawyer ejimako bata na this case of Awadida Maazị Nnamdi Kanu at least Awadida Maazị na agụzidi nie ona na abịazi no court at least na agụ ewe a na-ekwu anya na anụkwa kịta echi niile kwa ya ejewekwa court. Hi. Umunne m esendi kpele m unu lanki o so unu batawa o kwara nke unu na-eche ibe nji ekwu okwu na onwe onye bataranụ nkakọrọ na-eje mana ọnwụ na unu bata ahapụ m ibe anya ahapụ m nke a anyị abanye ibe mkpụrụ anyị sị na anyị ekwu okwu atrisi ma ibe ndị akọrọ ebe a kịta ọwụdị ibe a ka anyị kwesịrị ịbata na this platform kwuo maka ya kọọ maka ya ọ dị very important. Try to get information as to what transpired. So as of today, Nnamdi Kanu has briefed us as his lawyers for this particular case, not for all cases, but for this particular case. So hopefully by tomorrow. For not all cases, well, a case also for this particular, well, a case also na Awadida Maazị Nnamdi Kanu ji. Onwere case ọzọ ibe na anaghị emege for not for this case. Onwere another case. Onwere another case Awadida ji. Onwere another case. Asị na meje akpọzi ka mụla na moje akwụsị ikpu iyi. Onwere ndị mma na-akpụ iyi. Na na-ege ntị. He might have to reconstitute another team. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So, my name is Prince Elia. Thank you very much. Case, not for all cases, but for this particular case. So hopefully by tomorrow, he might have to reconstitute another team. Maybe he might constitute another team. Another team for this particular case. After this constitute another team that this particular case or charge and bail. They can have a capacity to look at them. How can you take this kind of people go somewhere and get a money? Imagine. Panchani no chali 11 no or 11 no chali 11 na ho ne kuchaya ho. Look at Ndigura joking with Nekabasi no a disgrace to Ndibo. Shame on ifele me wunu nine. In fact, ifele me wunu ndocho. Imagine this kind of thing. Na even ke we niche. Can even lawyer na jife? Can even lawyer na defend? Ebe fro doctors report Awadida Maazị Nnamdi Kanu or unu fraud and unu ma no fraud. Unu ekwuru okwu.
Oh my God. Hey, Chineke na mere mebele. Edition no aka Chukwu Di Ya. Aka Chukwu dịkwa na ya. Aka Chukwu dịkwa ya o. Aka Chineke nwere ife ọ na-alụ. Chineke wee na Chukwu amakwa nke ọrụ gị si adị. Mana aka Chukwu Di Ya. Ụmụnne m esendịrị link ka nsendịkwa ya ọzọ. Esendịkwa na m ya. Then ka anyị continue unu. Amazikwa m ife nna continue. Nna hai na ọ na-akwụchada na okwuchabekwe agba akafa na akọdụ sef. Gina mere njiri fụ ọkwa iwe. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So, yeah. My name is Prince Elias Odemena. I am the convener of the Igbo Union in the country Igbo. Please, I want to debunk the stories going around the town because of the protest show a Yoruba man called. They say that the Igbos abandoned Nnamdi Kanu. That is a false. Unu mere ya abandon. Hey, ndị Igbo mere awadida Maazị Nnamdi Kanu abandon. Akpọ mmiri n'ọnụ wele ekwe. Ngwa, look at you. Isn't he chairman of who? And he do and they call him prince. A chairman of ndị Igbo gini nkewa. Group mmadụ na-ebịa for that protest. Kedu mbọ unu nwa ndị Igbo wa mbala iji wee lelize our leader. All abandon ka imere. So if I don't go the bunk or was say kedu mbọ unu gbalụ iji wee lelize our leader. Oya ka unu ji wee send the neka Chimezie or gbapụta attaching gum town kwai ebe ọ na-attaching gum. Oruta to soro show wele dike mwakpuru ime court. Unu eme ya abandon. How many times ka ị bịara court? How many times ka Nneka Chimezie bịara court? Kedu ime unu ndị Igbo ebe iwu chairman? Kedu ife ikpe imelu? Kedu oku ịkpọrọ ndị Igbo hapụ ịza gị? Pozidi na akpọ ma enwe na ịkpọrọ fazaro. Ịbịa na debunk. Chere iwu ewu. Chere ndị Igbo adị afụ ụzọ. Ebe iwu chairman. Kedu ife imepụtara with ndị Igbo anyị na-achị? Ọ kwado ndị dị fast. Ka anyị na-ege this man ntị. Asị na m ya akpọzi ya mụ na mmụọ m ekwu one ndị ọdụ ka ogele m ntị. Statement. We the Igbos, we are 100% behind our brother. Enu ọnụ. Ba ije me business. Ba ije ekpe ego. Ba ije me caricature. Ba ịma ihe na negotiate. Look at this man dị ka onye Awụsa, ka onye Fulani, nekede na kafadu gasị. Onwere nkede onye aghọdọ onye Igbo. Just look at this man, nekede anya ojiri. Okpu Igbo n'isi okpu ndị Igbo one. Adị kpọrọ onwe gị plinsi. Mgbade n'anya nke adebe aka otere powder n'iru. Ọkwa ndị ọwụ. Hey! Ndị Igbo. Hey! Ọgwụ ole. Ọ maka ebe na ụlọ na-ata. Ibedugo nọ mkpa. We bịa debunk na asị na unu mere awadida Maazị Nnamdi Kanu abandon ya ka iji bịaba Abuja. Ka ị bịa gosi na kamera na unu eme ya abandon. Ị na-eche na iwu ewu. Ị na-eche na ya mara ife. Unu na-eche na ya mara ife kwesịrị omere nke kwesịrị omume. Kedu nke imelụ? Maazị Nnamdi Kanu. Thank you. All right. Thank you. All right. Thank you. Say that the Igbos abandoned Nnamdi Kanu. That is a false statement. Ụkabi na-ene nwoke a ya na ya na-agbakwu. Nwoke anọ ya n'akụkụ anya iwe regebe.
Ọwụlọgwụ ole ha iwe o jiri n'ọbịa nnọọ ka ọ bịa pozuo na kamela kwuo na-eme awadida maazị Nnamdị ka na abandon ndị Igbo emeghị abandon chiamanụ ekwuchakwana ahụ ekwucha na ma mechie ọnụ maazị kwe na ekwuchabeghị kwuo o nwere program dị si ịdị otu a mere taa ka m wepụta ya ka m wepụta this program ka ụnụ nọ adọkakwa ama ụma Ọnịcha gwara Obosi S'il vous reste moins de 10 ans à travailler, alors attention, car votre retraite est en danger. Avez-vous déjà calculé combien vous toucherez à la retraite? Achọrọ nke unu gee anụmanụ a ntị. Agwara m unu nke m ewepụta gosi unu ewepụta ngosi unu nke be anyị ewepụtakwa gosi unu mụ ha ya ewepụta mana o nwere nke dị mma unu ewepụta ka unu ji ntị unu na-anụrụ because this guy is agent of Ngozi ọnụ na-ekwuri enu onye a ma business ọrụ ya ọ na-arụ mana mụ nwa wada ndị be na ndị egede anyị ekwe ka ọrụ ahụ dị nwee isi na-ege ntị n'ihe onye a kwuru ebe a. A Yoruba man is a Yoruba man. Very, very foolish by taking this way. Honestly. So this is what we should do now. Let's listen and hear the video. You are still trading. Do you know what your problems are? You are too selfish, too self-centered, too unloving towards your own brothers. You have the economic power of Nigeria. You don't have to fight. If you guys decide not to go to store, it's your store. Abi, if you decide not to open your store for 1 month, Nigeria. Maazị Nnamdị Kanu did not do anything. Is an Yoruba man. Now, this idiot will me pon we say, oh, then that can not be. So I go back and ada question here pozi. Asopamo. Amaya pozi. You watch up on you will move when na program ndon lawyer upon me. Mananda ana mapofi. Achọrọ nke unu gee ntị ka unu nụ ife this man kwuru here. He's an Yoruba man. Maazị Nnamdị Kanu did not do anything. He did not buy anybody. But zoo government even snapping pictures with Boko Haram with sophisticated weapon. But our own brothers are teaming up against Maazị Nnamdị Kanu. And these people thought they can, I don't know what is in their mind, but I can see how foolish they are. They are very, very foolish. Imam, if a madam yana alone, if a madam this guy na alone, Wabia committee abomination, Wabia committee atrocity, Otinye, Otinye, broadcast, question and the answer. Kobia Gendi wonte. Kobia mwana mwado oneda against him. Kobia mwana yendimba ndibo yeku. Kobia mana ya mdemba no dwaga against him. Oba toputa hana oge nti onwe onye kwuru okwu. Onwe onye sirude osukwala kwa. Or stand zie na that thing because no obia go taste in the buy. Onwe onye kwuru okwu ife ọ na-eme.
as o wepụtara all this criminal ọ nụrụ ife na-ewine na social media onya ka o ji wee tinye ife o tinyere today ka ọ bịa marazi ife ya ekwu onye a otu a ka o si eyuzu ndị Igbo ka ọ bịa mara na ndị mmadụ ya abatakwa wọchị ya ka ọ mara na zunye ya erukwe 200 300 elu ha na 150 nsogbu adịrọ ọ ka nwere followers ọ ife ọ na-eme ihe a ka ọ na-eme all the time mara ka anya mgbe ọ nwere ifuru ya ọ bịara like this ma na o nwere ife omelu otu o si weta list of this terrorist gang group ọ ma na o mere highest here onya ka o ji wee tinye ife o tinyelu ka ọ mara na ndị ya abatanụ na ọ mara na ndị ya ha abatanụ elu ha na 150 because ndị na-esi enu ọsọ oke na nsogbu adịrọ at least zunye mmadụ ka na-abịa ọka na-ene enu na-ege ntị ka ihe na-akọdọnụ ime program a because I may finish in fact because actually I this guy I have this program tomorrow. I have here tomorrow morning. I want to break. Requested my lord court and onye nwere ife oye ekwu because ọ na-akụzi to 12 and my energy agbadawago. Omeana yim energy name yim omeana yim like this. Emana ogada yeji we nakpola elugo. When thank you very much. Because when like be this program, I'm not coming finish. I fucking too much like here, and I form too much love. I don't know why energy meta kind of like button. Because no matter can I like button, oh yeah, medicine program, ejeta aka, ejeta ezigbote aka, ojeta aka. Ndị mmadụ na watch ya, ndị you because more no likely ya, more YouTube na recommend ya to people. Onwekwa ọzọ ya esi wee gbasa ozi ọma awụhụ imetụ aka na that like button. Onwekwa ihe ọzọ. Ayona m ihe ahụ na-enwere ike na-ekenekwa ndị na-like ya because at least ana m afọ 100 and something like ya ụnụ na-try mana biko program emesịala adọ ebe I watch 2000 something gosi that na ekwesịrị ịfọ about 300 or 400 or 500 like so biko na ụmụnne m ọ dị very very important. Biko na ụna amene bịa bụ na asị na ọkwa emeta aka na chi abata nkịta YouTube akwụwa ụnụ ụgwọ ụmụnne m ọwụrụ ya ọ ka ndị YouTube wee recommend the program to people ọ dị very important and the ozi a na-agbasa because anyị agbasa ozi ka ọ nọrọ inside agbasara ozi ka ọ pụọ outside ma ọ na this critic time anyị nọ now. You know, I need debunk about all these criminals and all these deceivers because we got was more on I got more on the buy and a man with you. So, onye nwere okwu esem na ya abịa ka enọkọ send the link ugboro one mone onwe onye batano bieze na m nnọọ onwe onye batano so aya akpọ ya aya asị ka chifono ka ọ dị na-echi niile o nwere one man batara na ozugbo ọ batara ọpụkwa so n'ọnya ọdụ nka this girl o nwere one girl na-ebe akwa ekidi ndị terrorist kidnap ejekwa njekọrọ jewekwa ebe ọzọ ọkwa mmechi ka nna-achị imechi kọrọ jesowe ndị terrorist njechewa ihe ọzọ. Mama the girl ekwugo okwu ka anyị ga-enu ntị ihe mama ya kwuru na ọnwụ na ọ na-asụ asụsụ Igbo ama m ihe ọma m nọ Igbo ka ọ na-asụ ka anyị ga-enu ya ntị. Yeah, now I took nothing me so. I don't really finish. I saw the tick. Every nothing. I know the shop because of Asha. They carry my Asha go enter bush. Since last week or Saturday, I beg
They say na 20 million, na 30 million the first talk. As they call the price, I can say 20 million. I beg, Israel, no na airport, I beg, you hear? I don't get any. See us when I stay safe. See us, and many people, if you see this house, you go let's say people where they carry EPP, you don't get anything. I beg, Israel, I beg, no na help me. Only leave now they sell for market, me with Asha, you hear? I know say that they try. I beg, you know hear? Israel, Nigeria, I beg, thank you very much. Nigeria, Mona Airport, so Juju, Israel, Namibia, Aisha sister, Mona Airport. We know. As I did here, now I took now see me so. I don't finish. I told the pick. Every now I know. When you kidnap, they request 20 million. Just imagine. Kedebe yesi with a 20 million. Kedebe yesi with a 20 million. Amunnem Ayanakun Omo Ajana because ihe na-eme na be anyị ọ na-agba m anya mmiri. Iwe o ji agba m anya mmiri hụ na ụmụ chaja mbe lọ ya bịa n'ebe a. Iwe o ji agba m anya mmiri hụ na onwere onye akọrọ, onwekwara onye ya wee kpọọ ọza gị, onwere onye na-agbawa m obi, ọ na-agbawa m ezigbo obi. Toritere na-agwa ndị be onye ọ na dị very careful. Masị ụnụ ka ọ dị echi niile ka ngosi m ụnụ ife a this guy wepụta today. Ihe o wepụta today echi niile ka ngosi ya ụnụ. Why meji wee gosi ụnụ ka ụnụ fụ the game ndị a na-azụ ajọ game. Ngozi ọla bụ eze na ndị otu na-azụ ajọ game. Okwe ndị a na-azụ dị too much. Okwe Ngozi ọla bụ eze na ndị otu na-azụ dị too much. And this guy na-agba mbọ na complete that game. And anyị ekwesịghị ịhapụ ha ka ha complete the game because ihe ọ na-eme ha gbuo kpom n'ime ụlọ. Ọ gbapụta jụọ onye na-egbu ka o yawo onwezi ife merenụ. Asị ya ọkwa ndị otu Ngozi na ndị otu na Ngozi kwukwele ekwu na o kwukwele ekwu na aka ya ada ọkụ ya kwanụ n'ọfanwa. Ya ka m chọrọ iprove ụnụ about this eze akwụna. Eze akwụna ma game ọ na-azụ. But aya ya mkodo ka ọzọ ya game. Eze akwụna can never win. Ọdụ possible. Eze akwụna na chi gosi na ọ dị very intelligent. Mana anyị nwewo ụmụ ajara ya gwa ya na tụrụ onwere netin ọma. Onwere ife dị ya na brain. Na before go one, anyị agụọ na million. Sọsọ ife nwere ike ikwudebe. Eze kpọrọ kọtụ. Sọsọ ihe nwere ike ikwudebe onwe ihe ọzọ. So, hello? Hello, Adanne. Kpọrọ kọtụ. Because I'm going to be nice to the God was here to most in the camp court. Odima Bonya Batara before. One. I'm a mass mono bataka no call. Okay, Abataram, but you're a medable. Come on, yam inside. I'm saying I am the creatures and I want to saw some gay. Come on, I get it. To the world, why? I didn't bring it to Ben as a court. You are here to most in back. I caught Harry this trouble because I'm not so gigaka. Gazi, everybody a lot of program at tiny message today. For that, let them with the manango, yaw manango. Yes, it in to according to for them now. It in every lemon, whatever manango tinye now. Okay, now I may go para. Okay. Oh, just mean him.
Izizi chaya oga ha hapụ gị. Yes, mba ana m akwa. Okay. Ọ dị nsogbu. Adanne ya ihe niile nna a na-anụ ihe niile na-ekwu okwu gị nọ n'akwụkwọ, but unfortunately ndị abaala ya ime. Nke a onye a na-ewepụta onwe wit mackerel obere ihe. Ịbịa n'ala Igbo niile almost n'ime village ndị abaala ime too much. N'Ebonyi, mainly part of Ebonyi, ha discovered some mineral resources. Adanne, ma na ndị a egobiele with ndị China. Na mine ya, both ma eja ọcha, ready here, achọpụtara. Village from village to village ha na-ese okwu na-ebute onwe ha. Exactly, abịaghị echi nsogbu. Ego nkịta na Macron, president of France, kedu afọ ya na-ejegoje visit enya? Na Macron, ya aga visit onye ahụ because of maybe he discovered la side nke ha ka ọ gwara ya garesi. Ya ha baala ime Adanne ha baala ime because ọkpa niile ha Nigeria na ihe niile kpakọtara ka ha were nwee ike onye jibo na ha jidere Simon Adanne na Simon akpapụta. Anyị nọ na nsogbu. Anyị nọ na great nsogbu. Anyị nọ. Nso na ha abaala deep n'ime village. Nkugbu anyị abụ na one village na Ebonyi State. Okwute discover ihe ezigbote mineral ahịa ha discover. Ha ga immediately ga koo ndị China. Ndị China bịa na na-egbu ụmụ Igbo. Na-egbu na-asị a ga-ịrụrụ ha ụzọ. Ewere protefenu echile ya omebisie. Etinye ọkụ echile were adọsicha waya. Asị na ọbụchala ọkụ na obodo a m na-ekwuru mmiri anọdụ ya nwede otu ị ga-esi gwuo ala ga-ekwufuo mmiri. Beti ha nwee ike isi ka shot Ebonyi gwụrụ agwụ. Ebonyi akapchọla by Fulani akapchọla Ebonyi steeti. Ihe a na-ekwusi ndị eze obi ihere ha azụ ya. Ndị Fulani mụchara ọtụtụ ndị mmadụ dị. Chere o nwere ihe nchọrọ igosi ndị nchọrọ igosi ọnụ. Chere ka nwepụta ya ka ngosi. Ihe a ihe eji egbu ihe na-enu dị lizi na-eji egbu ọchụ n'Imo steeti ka nchọrọ igosi ọnụ na. Nke were hụnụ n'Imo steeti bụ na ha na-ekwu okwu. Some part of Nnocha Deep ma Abia steeti ma Ebonyi ma Enugu ọtụtụ ha na-ekwu okwu because onye chọrọ iwepụta ihe na-aga n'obodo ha. Lee ka ndị agha atọpụrụ penny n'afọ ha na-eti Soludo ka ha ga-eso ọkwa because na Soludo were obere ego fee lee ihe njupụtara enu. Ha na campaign for Soludo ya ga second time na third time na fourth time. Adanne ka hapụ gị ka mesi ike. Ma ọ wụ Soludo all of them is the same. Ihe m na-ekwunu n'ihi na ihe o ji na-ewute bụ na ndị Igbo anyị maara nye iri taa enyela anyị ka echi. Ihe ha ga-eri taa ezorule ha for that ịtụghara ha ahịa ọ dị ka nkịta ịtụghara ọkpụkpọ anụ ha ya ọ na-aṅụrị mgbe ọ tachakwara ya echiri ya ọgụwa ya ọzọ ote ndị special ụmụ nwaanyị anyị. Adanne jisi ike Chukwu gọzie Chukwu nọnyere gị nne nọnyere gị na ekene orie na afọ na nkwọ n'aha Chukwu okike abịa. Echifo nne mechiri ike ọ ga-adịcha mma mechiri ike. Bye bye. Okay, Genunti. Someone does not tell you this, you would know that this is in Imo State. Okay. A lot of things happen in Imo State, a lot of people don't know about it. Okay. Like power is being generated here, power is being transferred here, power is being transformed here. And before you know it, this Imo State that some of you might underestimate might become the power hub of the Southeast. You understand? So what you can see in my background here is change happening before your very eyes. Now, you're seeing it right now. This is where you guys mine crude oil here, right? Crude oil.
they process, let me use the right term, they process high. Watch ya, ihe niile a na-ebe a. N'anya, ihe niile a unu fụrụ ebe a ndị Fulani. Ihe niile a unu fụrụ ebe a ndị Fulani. Ihe a ka eji egbu ọchụ ka ekpochapụ ndị Imo steeti niile. Onye a agwana gị that na ndị Imo steeti ahụ ndị amara na ụdị ife dị otu a na-eme. Ebe a ka a na-ama dị crude oil. Ya ka eji chọ ka ebe ka sure that na onwe ụzọ onye na-eku ume nọ na Imo steeti. Ya ka Hope Uzodimma chọrọ ka o kpochapụ ugbuo all this community niile a na-achụsịsị because of this oil. And the community nkịtị na-eme accept. Just carbon mixture, so that you can be in your comfort of your home, probably using your diesel and enjoying it. You can be in your home, or you can be driving up and down, but this is where they separate the crude. So, hey, Ndinkem, you might not see the progress, but the process is true. Of course. Yeah, this man now, mmadụ one ndị Imo steeti na-ala na this place. Mmadụ one ndị Imo steeti ka emere employ here. Mmadụ one ndị Imo steeti na-benefit from oil na-apụta from here. Mmadụ one n'Imo steeti ndị na-live because of this oil enweta n'Imo steeti. The only thing ndị Imo steeti ji akwụ ụgwọ upon that na na-ewu ifejensi na nafa ewelekwa a na-ekpofusi ọbalafa. A na-ekpofusi ọbalafa. A na-ekpofusi ọbala ụmụ ajani. Just imagine na You might be talking about who has lost his Instagram page. You might be talking about fake iPhone 17. We have real problems they are dealing with here. Not those things. Those things are just irrelevant things. We're talking about power here, not who has followers, who is using fake iPhone and who's using real iPhone. If you don't have power, can you power those phones? You see, then if eji egbu ndị Imo steeti, then ife aka eji egbu ụmụ Igbo. Ife aka eji akwafu ọbara ụmụ ajani. Ndị Igbo na-anwụ today, a na-egbu ndị Igbo today because of this place. All the sufferness of ndị Imo State, organ harvest of ndị Imo State, blood sharing in the Imo State, harvesting the community and burning the house because of this. Because of this. A man no may understand. A man no doro n'anya. A man zikwan ka mmesi we kọwanya. I don't know. My brother Batrano, inwelo Mike, and the thing inwelo Mike. Yeah, ekwu. Mazeze inwelo Mike, and the name we apple because ye ekwu inwelo Mike. So ụmụnne m na-afụ gị asị m otu ene nna asị na m egosi unu this thing. Otego na-egosi unu nsị na inwelo mic amara m ife kpata you don't have mic. Inwelo mic and only inwe mic ya ekwu okwu. Ebatakwa na the sentence inwelo mic. So nya ka nsị ka egosi unu. Hello? I don't know. Good evening. Good evening, my sister. Chukwu Di Ya. Mazezi, inwelo mic o. Inwelo mic. Ongo ka nna agwa nne m o nwere onye bata na just n'ọya ka nna agwa onye ekwu okwu ongo ka nna agwa ngwa na-ekwu ekwe hụrụ ihe ị na-ekwu maka Cubana chief priest gara ihe a ọ ihe gbasara ihe ị na-egosi. Yes. Ịma na onye ahụ awụghị ọwụ ndị ọya na-eburu ha akpa ndị ọya na-eburu ha ụzọ dị mma akpa na-ebufere ya ego. Okay.
so ihe ahụ ọ ga-aga mee so ihe a na-eme n'Imo steeti ọ ha na Hope Uzodimma rụrụ ga ihe akwa ịnọ mbọsị ime ibi anụmanụ na-eti mkpu na how many companies osi na-edrill this gas na Imo State. And Imo State was the highest producer of liquefied gas now. The whole of that, I don't say even I saw number 6 na the whole of Africa. I saw the whole world. Imo State. Now, Hope Uzodimma demon ahụ ya kpukpuru ya with ndị Fulani government. Then yana tipusi mbọsị niile na ndị na company so 8 companies na-arụ na nwe that plant na man this plant na Imo State na ha niile nwechara ọfịs ha na Lagos a na-akwụrụ ha tax na Lagos onwe nke a na-akwụrụ n'Imo State so ya nwa kpukpuru ihe ahụ wute ndị Fulani and ọnwa ochikochi ahụ akpọga chief priest onye na-ebufere ya ọkwa ịhụ na ihe idosara ihe a foto igosiri tata a ga-esi evi ya because ọ ya ka ụmụ Igbo a ga-eji revisite ije ọ gara na France bụ anụmanụ ahụ because we don't forget we Biafrans ha na-emezo imecha ị ga-ese ndere m dise ihe kama cross said also but I said that we will discuss for deal nwere ihe makro gwa ya no say yes ọ ya na representative Hope Uzodimma Hope Uzodimma agacha ya nwe onye na-agaje nọchie anya Hope ya na ha na-ekpukpu ihe ahụ ndị Igbo wu oji ọbara nwanne ha akwa aka ha mewe ihe ha na-eme zuzuo ihe ha na-ezuzu okwu ga-akwọcha ha niile mmiri mgbe oge eruru ọkwa ha chere aga enwe debe ugbo ile anya ugbu akwa Sowore n'ụwa ahụ Sowore onye one Nigeria but o jiri ọnụ ya kwuo ya that 2 things wait for Nigeria either ihe anụnwa revolution or tisa Nigeria so now okwu onye ndu abanyene okwu usoro abanyene nke okwu onye ndu dị and ihe ahụ ka ha ji osi na part of ihe ha ji taa give that enwere ihe anụnwa Sowore today enwe ihe nọ na-abịa ebe ọ nọ na-ajụ anụmanụ ahụ ijele si ya ọkwa gị nwe onye ya gara aga jee lụọrọ ọgụ kpọfụta ma ga enwe the effort na-aji aka gị na-abọsa ihe a na-eme iji ọtụ ahụ nọ mgbe ahụ ndị polisi ahụ kpọrọ Sowore iwu ijele ahụ tata ihe njiri ekwu ihe ndị a wụsị na ndị be anyị ndị Igbo were aka ha kwụwacha arụ Hope Uzodimma na-eri Imo steeti lekwa ihe na-eme n'Imo steeti metụle ka ndị Imo steeti esi na-egbusisi ha all the communities and icheke all these communities ndị anọchara all those environment anyị nọcha na that region ebe ihe ndị anọ a na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga egbucha ha ewere ebe ahụ echi ihe gọọmenti ga-reclaim ebe ahụ to be for them ha ga-ama ihe ha ga-eji ya mee ha nọrọ ndị Igbo gbachi nkịtị then nwaanyị a wu ụlọọlụ nụkpọga lọọlọ Chimezie kwuru onye that woman o jiri ọnụ ya rie nkịta na-eji ọnụ ya eri ọgbụ ọgbọrọ ọkwa onye mapụtara ni bịa katọcha Sowore mana adị m surprise na the other day but the day after emechara that protest that woman pụtara ahụ na nga ọ na-ekwu that day ndị a gara Sowore gara na ihe anụnwa na police station ịchọ ndị ụmụnne na ndị ụmụnne onye ndu na alọ ejimakọ she was there mgbe ahụ ifu ya mgbe ọ nọ na-ekwu okwu masị lee ya nọkwa onye mafụtara na ugbu a na ọ pụtara chitere ebe na-agụgụ onye ndu na court ma mgbe ọgwụ ka o ji bụ itezu onye ndu na bikọs ndị ahụ trọst ha gara na ya ma ihe o ji gosi nwaanyị ahụ ndị na-aga ije wute ndị Fulani ga-agwa m data ihe ọ na-ama gara gara na o influence ya nwa na ihe ọ na-eme na ọgba aka o nwere ndị na-eme ha na andọ ya nwe onye ha dupụtara ugbo ka ọbaba gbugbu isi ndị Igbo nwaanyị ahụ Fulani ziri ozi ọ nọ on a mission that woman lọlọ Chimezie ahụ ka ọ ha ndo nne m Chimugozie ndo ada kachifo okay wa ụmụajani mma asụnụ kachifon ụnụ afụgo ka o si were dịrị ụnụ afụgo ife eji egbu ụnụ agwa na ụnụ nọ ejigo ebostuo na-aba anyị nwere maịk ma a na-ya akpọ na fon ị na-atụrụ anyị ka ịbata mana ị nwere maịk and otu anyị nwee maịk ka enweghị ya ekwuwe okwu so ma a na-ya akpọ na fon biko
ma na-eji akpọ na fonu kwuo ife ị chọrọ ikwu nwere maịk amụla m ihe kpatara ya efu na ọtọ ọdịbe echi ma ụmụnne m kachi fonu ka ọ dị na echi niile Hello, oju ka a na-awara eze adanne m. nna be Na anyị mgbede. ị na-atara anyị mana maịk ịbatakwa ị na-abata without maịk Ọ dị ka netwọk adọrọ mma ebe m nọ. ebe Nne m ụmụ Biafra biko mgbede ọma nne biko onwe nọ ihe nso ka njọ na-amụ ka mmanụ nne ya konfuzi nwe ahụtaghị m akwụkwọ a ndị Igbo anyị na-agụ akwụkwọ ahụ ha na-agụdo ọ dị iche ahụtaghị m ihe dịka lọya anya ahụtaghị m ihe a na-emezi anyị nwa ọvụla anyị ezuru ha oke ka ọ gịnị ngwa na enukwa ikpe ka ekpere tata kpechaa ikpe atata onye jere na ya na awarida metara aka akpụrụkwa ya kpọchie ndụrọ ya ụfọdụ a na-akọ ahụtaghị m ụsọ ama m etu mmadụ ga-esi konfuz biko ụmụ Biafra biko ọ na-akọnfuz n'ihe gbasara akwụkwọ anyị na-agụba anyị ọ etu a ka esi agụ ya ebe ọzọ ka ọ kpatara akwụkwọ ha wetadoro anyị na saịdị ọ dị iche now so were protest for awarida eji eji Ọ ndị ji ndị na Igbo enwere onye ya ekwu okwu onye ọ na ya agba nkịtị ya ka njizi ahụtaghị m ama model ka o nwere kọtụ ka o nwere ka ọ na-awa gụcha akwụkwọ a bụ aka ọtọ ọzọ amazi nwanne ahụtara m biko ọsọ na mgbe epere mpe ihe akịta ana m enutizie mgbe epere mpe onye ọnwụna dị na nwanne onye fụ mgbe nwanne nọ n'afọ onyere ya aka onye fụ ebe nwanne na-eme ihe mgbe epere mpe etu ntezie gụba akwụkwọ jebe ụmụ ihe dị aha ọ dịka esibijiri okwu ahụtara m eziokwu ya mere tata ọ yara m alụ amara m amazi nsaịdị shọt ahụtara m nwa negodoba onye kpọrọ ole nwe ya lọbeziri agwa anyị na akwụkwọ kịta adị ọfụrụ ya ọwụzie na awarida afụrụ ihe a na ihe niile abụrụ ka ọkọtụ ha na ụha ekwu n'eziokwu ka ọ gị na amala m aka ndụ konfuz ọpụta na eziokwu ka m na-agwago shọtụ eziokwu ahụtara m adọn wik since tata kọtụ ata oke echi na a na-ekọtụ ahụtara m ya ọwụ na awarida ekwu nwa okwu ndị ọzọ onye egwu ka ha na-atụ ha emekwu anara ha satifiketi enyere ha ka ha na-atụ egwu emekwu egbuo ha because ha dị genuine ọhụ na ha dị genuine ha ya na-ekwu okwu ọkwa ha ya esi kpọrọ akpọchie because ha jere na-erichicha n'ọnụ na-atụzi ụjọ ya bezi ha na-ama palịpalị nna anyị ike gwụrụ eziokwu ngwa na nwanne m na-adị wute 12 ihe na-eji eji na wute ejima akọrọ ya ahụ and ọdụ ka ọ tageti ewu ya afọ m mgbe maazị Foyose na-apụta n'ihe a mfụ anụ ọfịa mmadụ a ebe ọkwụ n'akụkụ ebe ahụ na ọ jụrụ ya ajụjụ ebe ahụ onye ahụ na-asị ya amara m na ụfọdụ ọ na-echekwa ihe kedu ihe a na-azụ dị ihe a ọkwa ka ọdụ mụ na ha mma dụrụ onye ọbụla mma ọgwụrụ na ma ndị gọvanọ ma ndị ihe niile akịta mana ọ na-awụ nje Yoruba ruo ebe ahụ nekọta ka ndị Yoruba si eme ihe asị ọgwụ na ha chọrọ ọnụ ahụ igburu onye echichi pụtaba anyị sị ka ebe gburu ikpere na na-ekene gị ahịa na-ekene gị ahụtara m amala m ahụtara m so negodu ihe a na-ọgwọ ka ọ dịrị anyị na mma ọkwa ka ọ dịrị Igbo na mma onwere ihe ọzọ awadide na-azọ na ọkwa ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị ghara ị na-anwụ n'echiche oke anyị nọ na-eche ụgwọ akwụkwọ eche ugwu na-eche everything onye ga-eme ka anyị nweta onwe anyị dịrị ihe a niile dịrị anyị free even ma gụnwawa ọgaranya aha na-awụ ihe nata etu ahụ vileji niile ezu obe ga na-efe kwa ka ọ dịrị onye ọnwụ na free ịchọkwa ka anyị na-egburu gị ikpere nwaanyị na-egburu gị ikpere onye echichi mgbe ochie onye echichi na-abịa na-egburu ya ikpere a na-aba awụrụ ya ọ na mgbe ịkpọkọ ndị amị anyị kedu ahụta bishọt ọ na-ahụ nnekọta otu asụ Chineke gịnị mere ị mara onwe enyi nwoke ọ na-eme mụ na ya na-esokwa sị ya na ịgụ akwụkwọ na be ya dịka eji asọ skampụ ọ dịka o nwere ihe m ghọtara ya maka na onye gụcha akwụkwọ ọdụ nke ọ gụfuru uche ya na-eme uche onye ọzọ chezozie ka esiwo nwanne to kpakọ mgbe na onye nke a jere n'obodo m ama ha kedu ihe o jiri dị eme kwenye ihe ọ na-eme ka ọ gwụ na ọ kacha ụmụ ọgbọ ya niile ị na-akacha ụmụ ọgbọ gụ na ụmụ ọgbọ ga-anọ kedu isi ya etu akịta ịkpata ego kịta apụta inwere ọgbọ gụ na vileji gị adị anọ na-abata vileji gị nọkọ gbuo egwu ụtụ ibe gị nwa ọma ma njakịrị dị na kedu isi ego gị kedu isi ihere gị kedu isi akwụkwọ gị niile ana m ene nọ ihe ndị kwuchi isi n'ihe ha na-agwaziri anyị n'obodo anyị fụrụ bụ na onye ọbụla
ekpere ikpe tụọ ya nga n'ọwụrụ uru ka eji tụọ onye nga ọhịa a na-akọrọ na ya ebe akwụkwọ niile ha gụziri enwere isi na ọta m si start adụ nwe ike achọbụrụ m ịbata ka mmanụ m njụ ọnụ mmanụ na onwere onye ga-agba nkọmfuzo m na dịtịn onwere okwe mbata obodo ihe a na-eme anyị ụmụ Igbo ọkwụ na onye ọbụla ka a na-eme onye ọbụla n'idiri itete n'ụla onye ọbụla n'idiri itete n'ụla biko m ọ bụrụ Chukwu so ka ya kpọbazienu Chukwu anyị a mara na ọ na-azakwana na anyị ụmụnne m biko m ahụtara m ihe na-eme n'obodo a chụsụ nwa mmadụ ejide ekpochie na ọsị ka ọ tọọ ụmụnne ya na-agbụ oke ọgbụgụ na eziokwu nne m adụnweki tata niile eziokwu adụnweki Chukwu ka nna ya ọkwa amara ya echi o ya mekwa ya hapụ mana ihe ma ọ na etu a na-awara ide ekwubego okwu etu a na ojighị aka ebebe ya ama na chenjin ga-adị ya bikos na ndị a niile na-ebe oke na akwụkwọ edere ede na sọmbọdụ ahụ adịrọ ịfụ na ofe ka ikwuru okwu dị ya kedu agbamndụ agbara unu ihe ụmụ Igbo kedu agbamndụ agbara gị na nwanne gị kedu agbamndụ agbara gị ị batara n'obodo a ife ga na aya bụ ndị kọtụ ayezi na baga nwanne gị ka ị na-egbukwa nwanne gị ahụ ị na-egbukwa afọ ị na-aza ka ọ na-egbukwa ụmụnne meru na ya na-anya ụgụrụ na a na-aṅụ ihe o nwere okwu awarido ọbata obi ekwuru wande ọ sị gị na kọtụ anyị nọ na-agụ hapụ ihe gụ fụgeti ihe kọtụ ahụ na nwanne gị ahụ ka ị ga-egbukwa nna aka ya kpakọrọ na alụ ọnụnụ mgbe nna foesi apụta kịta na-eme pụta ndị Awụsa ụfọdụ na-eti ọnụ na ya na-ati mba etu aba nọ na ala Igbo ana m afụ ka ndị Awụsa si aba mba ndị Yoruba na-aba mba ụmụnne nnọkọtanụ n'ọnụ ka anyị tinye aka nwere onwe anyị ka ihe niile anyị chọrọ na anyị izi onye fụrụ kịta isi awa na-agba ya onye dị 30 years isi awa agbago ya n'isi o chere gagodo ụfọdụ a na-aṅụzi sọ kaya sogbu na ebe ọ tụkwasịrị obi ụmụnne m n'enu n'anya sụmadụ ihe anyị mere ihe adị ọ bụrụ na oke akwụkwọ anyị na-agụ ka anyị tụ uke na akwụkwọ wetere sensi anyị ji anọkọ ọnụ na-esekọ mgbe epere mpe na-achụkọ ihe ọnụ na-achụkọ nta ka anyị wetakwa n'uru uche ahụ na ọrụ ka uche a ga-enyere anyị aka amakwụrụ nwere ụbọchị nnọkwara nwande jụkọta onwe m ajụ chọsọ o nwere oke m na ya na-akpa nkata o nwere ka esi kweta ọsọ m na ya ma na ọgwụ agwụla agwụ mgbe eji eme na o nwere ndị vileji jicha ọgwụ jicha mmadụ na-arụ nsị na ya ma na ihe ahụ na-eme butere oji awa na-akọ n'elu ụfọdụ a na-akọ n'ala dịmanụ m na ya okenye mmadụ dịmanụ erugo ebe 90 something years ọ na-akọ na ya ma na ọ dị sinsi na-eme bụ problem enwere n'obodo a kedu ka gụ na nwanne gị ga-esi na-akpa nkata ọ pụọ n'azụ o jelekwago adị ihe gụ na nwanne gị a na-akpa ka oge esi bala ụnụ na-abụ mgbe lukati kalọ ya jele a na-ekpe ikpe da efụsọ ntị na akwụkwọ edere na ahụ adịghị mana ọ ya gbago ekpe mee travel je triti onwe gị nwanne gị na-agwa gị na arụ adịrị ya oyinekwa anya efu na ihe abụ feki gbachikwa nkịtị ọ bụrụ na ya nwere onwe ya abụrụ na onye gara akwụkwọ ọ ga-etu ahụ ka e esi gbu nwa mmadụ nna ụmụnne m nerukwene na anya biko m ihe abụrụ ihe mbanụ adanne m ekenekweghị ka esi ji ha na-akpọchi ha iyi ịkpọchina ha iyi biko nne m ekpọchina fa ka ama na uche ha na-abata bikọs ama m rizin nwa ya mmadụ ga-eji fụ nwanne ya nwanne gị na-azụ shi ebe ọ nọ bịata ka ọ zaa anyị ndụ ka ọ mee ego ka isie n'obodo ihe na-eme n'ụwa niile anyị na-afụcha ya ejide nwa Igbo atụọ ya nga ụfọdụ eke ha na nwatabuvu gbuo ya ọ na-emezi ka anyị nataba anyị kpaba nka nọdụba anyị na be anyị ga-aba anyị ọkwadịsị ihe ha na-azụ ihe ha onye nọtaba anyị nkwenodo ọnwụọ nkwenu onwe ihe dị na ji adụ ahụkọ ji taa ji rie ihe ka esi eri mgbe ochie nọkọ ọnụ rie ihe ọnụ dịkọ ihe ọnụ ọkwado ya ka a na-azụ ihe a ụmụnne m biko amala m Chukwu ka nna ya ọ bụrụ na akwụkwọ ewepụ na anyị ụvụrụ akwụkwọ a ka anyị wee kwe na ụvụrụ anyị eji egụ akwụkwọ soro kwen ya biko ụmụ aja na ọnwụ na m batara na amara nna onwere onye ga-ajụrụ m ajụjụ ka nsaba shọtụ ike gwụrụ m tata niile pụta mana mgbede a na-aka m pụrụ apụ ike gwụrụ m taa nke ihe ebeta na kọtụ na mmadụ ama nna thank you very much enwebere mgbe anyị na-amụ ihe ekpetere na kọtụ echi niile ọkwa kọtụ nne m biko nke kakwanụ mkpa m ọ bata obi ekwenu biko na ada nne m o nwere ka unu si anụta okwu saịdị ahụ na ọkwanụ saịdị a ka anyị nwere hopu maka na ibiri nke ala nnọkọta ihe ndị mmadụ na-akpọ m onye jụọ gịrị ka ọ na-ajụ m na-asụ ọbata obi apụtaghị ọbata isi na ihe m magoro na ọbata obi bụchi ọnwụ ọ fụtara ka problem anyị na ya ka nsogbu anyị niile ga-ana etu a ka Chineke sipụrụ nsi na-eche n'obi m na ọ pụta ha na nsogbu anyị ga-ana bikọs na nwa nke mmadụ bụ ka ọ dịrị anyị mma ka ọ chọrọ the good education and the nwere mgbe okwere pattern of education ha na-agaba anyị and ihe niile abụrụ ya na-akụziri ụmụazị thank you very much. Finalize biko.
nwere ihe na-akpara biko ụmụ Igbo biko ka anyị tinye n'uche na ya biko ọkwa ihe nna ya batakara ndị agụrụ akwụkwọ sọ ha bụrụ ya biko weta na kpọrọta na ana were uche anyị ji bụrụ nwanne biko ka anyị mara ka anyị ga-esi soro ihe a biko anyị mara ka anyị ga-esi tụtụ ala ọ bụrụ na nke anyị ga-atụ ala anyị ga-emewekwa anyị mara ka anyị ga-esi mee biko ụmụ aja na ọkwa na ka nna ya ụnụ ọ na-ahụ nọkọtakwa adụ confused ahọtaziri m nna ngwanụ kachifo nne m kachifo Chinanda anọgoziri nga nke gwụrụ m. Hello? 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 Bon, ụmụ aja kachifo na ụmụnne m kachifo ka ọ dị na echi niile